new video of Santhwanam Comfort in Crisis. In the last video, Princey had explained to us what are our emotions, how to identify our emotions, and the need to identify them. In today's video, we are going to discuss about emotional regulation. Emotional regulation? Is it really possible? Oh wait, first let me explain to you what emotional regulation is. It's the ability to control your emotions and pursue the desired outcomes. അതായത് നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടതായ ഒരു ഔട്ട്കം കൊണ്ടുവരുന്നതുമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇമോഷണൽ റെഗുലേഷൻ. അത് പോസിബിൾ ആണോ? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ്. When we look into our current pandemic situation, you hear a lot of news like സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 41,971 പേർക്ക് കോവിഡ് അതിജീവിച്ചവരെ അപൂർവവും ഗുരുതരവുമായ ബ്ലാക്ക്. All of this news can overwhelm you with emotions. It can be the emotion of anxiety, it can be emotion of sadness, disappointment, uncertainty, etc. But sadly, this just does not end here. It can also be situations like ആകെ കുഴപ്പമായി. ഈ കോവിഡ് കാരണം നമ്മളെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മുടെ ടീമിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും പോസിറ്റീവായി. Just goes on. If you take any of these situations, you might be going through a lot of emotions. I want to ask you a question here. How do you deal with these emotions? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു ഡീലിംഗ് ഉണ്ട്. വിട്ടുകളാ, നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചിന്തിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഫോക്കസ് മാറ്റി നമ്മൾ നമ്മുടെ വേറൊരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇമോഷൻസിനെയൊക്കെ അങ്ങ് മറക്കാൻ സാധിക്കും. ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി യൂഷ്വലി ഡീൽ വിത്ത് അവർ ഇമോഷൻസ്, റൈറ്റ്? This can give you some kind of momentary satisfaction. But does that stay for a longer time? No. I want to ask you another question here. If you feel happy, would you be like, oh, എനിക്ക് ഈ സന്തോഷം വരുന്നത് എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റില്ല, I don't want to feel this happiness? Would you think like that? Mostly no. Here is what my question is. If you are able to accept your happy emotions, why are we not able to accept our negative emotions? This is where emotional regulation starts from. It's the acceptance and the acknowledgement of your negative emotions, just like how you do with the happy emotions. Understanding that these negative emotions and also the positive emotions are a part of you and gives purpose and meaning to your life. Let's take an example to understand this better. Suppose your friend is calling you and saying, "Da nee arnyo, nammade joli pogumenna thonunnu." This can make you feel something or make you go through something. What we are going to do here is we are going to accept this emotion or accept this feeling instead of rejecting it and dealing with it in a healthier way. This is emotional regulation. Let's go to the steps of emotional regulation. The very first step of emotional regulation is attending to your emotions. Attending to your emotion? What is attending to your emotion? This is exactly what Princey had explained in her video. First, we identify what is the emotional trigger. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അതിന് 3 സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത്. One is your situation. The second one, it can be your thought. Third one, it can be a bodily sensation. നമ്മൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ സിറ്റുവേഷൻ. അതായത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വിളിച്ചു, ഇതുപോലെ എൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. So this is the situation which had triggered my emotion. Or it can also be a thought. ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ഇൻകോമ്പീറ്റന്റ് ആണോ എൻ്റെ ബോസ് എന്നെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടാൻ തീരുമാനിച്ചത്? ഞാൻ എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൊള്ളില്ലായിരിക്കും. ഈ ക്രൈസിസ് വന്നാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്ക് പിന്നീട് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടോ? So this can be the chances or this can be the probability of my emotional trigger. So first we identify whether it's a situation, thought or the bodily sensation what is causing this emotional trigger. The second one is that we do a body scan from our head till our toe
and see where in the body are you feeling the emotion. Let's take an example. Suppose for this same situation, I am feeling a kind of heaviness in my chest. So I located where in my body am I feeling the emotion. Then I label what emotion I am feeling. So I look into the emotion chart and identify it's the anxiety about the future and disappointment about the performance. So I recognized my feeling with anxiety and disappointment about my performance. So this is called attending to your emotion. The second step in emotional regulation is allowing. Just like the word says, you are just allowing the emotion to be with you. നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ എടുത്തു നോക്കാം. സോ എൻ്റെ ഇമോഷൻസ് ഞാൻ എന്താണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത്? ഒന്ന് ആൻസൈറ്റി, രണ്ട് ഡിസപ്പോയിൻമെന്റ്. And I also identified where in my body am I feeling this. And now what I am going to do here is I am going to give my emotion a shape of an object. It can be a shape of a triangle, rectangle or pencil or anything what you want to. And now you are going to observe this object. എത്ര വലുതാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ്? എന്താണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ കളർ? ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ? ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട്? So you're just going to observe it. Once you observe it, you can see the intensity or the impact of this emotion coming down. So this is allowing. The third step എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is distancing. Once the impact or intensity of the emotion had come down, you do the distancing part. So what is distancing? You are going to visualize this object moving away from your body. So when it's moving away from your body, you have to see or observe, ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് മാറുന്നുണ്ടോ, ഇതിന്റെ സൈസ് മാറുന്നുണ്ടോ, ഇതിന്റെ കളർ മാറിയോ, you are still observing. So you can feel the intensity coming down again and again. And then you slowly move away this object. And as it moves away from your body, you can see it slowly vanishing. You have to be able to visualize this. So this is the distancing part. The fourth step is reframing. So in this situation, I identified two unhelpful thoughts. One is, okay, എൻ്റെ ഈ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ കഷ്ടത്തിലാവും. രണ്ടാമത്, എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വളരെ മോശമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ബോസ് എന്നെ ഈ ജോലിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. So what I am going to do here is I am going to reframe these thoughts. എൻ്റെ ഈ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉറപ്പായിട്ട് എനിക്ക് പുതിയൊരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, കാരണം എനിക്ക് ഡിഗ്രി ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ തോട്ട് ഈസ്, ഓക്കെ, എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കാരണമായിരിക്കില്ല, കോവിഡ് കാരണം അവർക്ക് ശമ്പളം എല്ലാവർക്കും തികച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ലായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുന്നത്. So you are reframing. So once you reframe, so there would be another emotion which gets replaced. ഈ 4 സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് കൗണ്ടർ ആക്ഷൻ. What is counter action? Usually we react to our emotions. Either we try to reject it or we try to worry about our emotions. Instead of that, we are going to do counter action. Counter action is basically responding to your emotion. It can be calling your boss to ask, ശരിക്കും എൻ്റെ ജോലി പോകുമോ? So if you get a clarification, you can move accordingly. Or it can be talking to a friend about how you felt and how you want to come out of this. So we discussed 5 steps in emotional regulation. What were they? Attending your emotion, allowing your emotion, distancing your emotion, reframing your unhelpful thoughts, and counteraction. I hope this video helped. Let us know whether this helped you or whether this worked for you. And please do not hesitate to reach out for help if you need help. Thank you and have a nice day.